Hello everyone, welcome back to our channel. And आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्नु गइरहेको छु and हामी आज होममेड चाउमिन जो हामीले बनाएको हो आज हामी मुकबाङ गर्न जाँदैछौँ. So let's enjoy our video and let's start. कि कसले पहिला खत्म गर्छ अनि वैसे ऐसे त छैन कि कम्पिटिसन बट हेरौँ कि कसले पहिला खत्म गर्छ and सरप्राइज प्राइज छ हाम्रो एक दुसरालाई. So let's start. हाम्रो बेस्ट cameraman चाहिँ हाम्रो मम्मी हो. बहुत टेस्टी भएको रहेछ. Everything is homemade. चटनी, noodles, soup. हामीले चिकनको साथसाथ यहाँ अन्डा पनि हालेको छ. चिसो भयो. चटनी टेस्टी भएको रहेछ. झाल मतलब भिडियो कम्ती लाग्यो. भिडियो कम लाग्यो. I don't like. Wow. Apa mesti banget. So दिदी तपाईलाई कस्तो लाग्यो मेरो हातको चाउमिन? टेस्टी. यो चाउमिनसँग मैले बनाएको हो. मैले हेल्प गरेको. दिदीले अलरेडी हेल्प गर्नुभएको एन्ड सुसी दिदीले बनाउनु भएको. सुप टेस्ट गर्नु टेस्टी छ. ठन्डा हुन्छ. वाउ. भयो. नै छ. एक फोटो भएन. तपाईँकोमा सबै चिकनको खान्छ. Wow. So, this is like this. Wow. Kita sini lagi. Mau apa sih?
मलाई चाहिँ बस पिरो कम्ती भयो लास्ट एक बचेको छु and I love to eat fast food. मलाई भात सब्जी भन्दा पनि मलाई फास्ट फुड बनाउनुमा इन्ट्रेस्ट छ अरू मलाई सरी onion down onion too fast खायो 5 दिन onion कम लाग्यो onion नमकीन onion फ्राइड चिकन छ पिरो कम छ सुपै टेस्टी लाग्यो हाम्रो सुप चाहिँ सिम्पल एन्ड चिकन सुप हो जस्ट भेजहरू हालेको छ अनि चिकन द्याट्स इट सुप खान सबै खत्तम गर्नुपर्छ सुप नुडल्स पुरा चिकनको पिसेस त खान्न म खत्तम बनाएर मेरो यति छ आई थिङ्क हामीले घरमा बनाएर बहुत दिनपछि खाएको होला यसलाई के कम्पिटिसन भन्नु मैले नै खाँदैछु
खाँदैन सबै खाना भनेको चिकन क्या कति टेस्टी राम्रो बनाएको छ बहुत टेस्टी रहेछ खानु तैँले बनाएको मनमा राख्नुलाई भन्नुहुन्छ मन राख्नुलाई भोलि चाहिँ नबना अब 1 महिना बाद बना रोज रोज खानुहुन्न फास्टफुड लेकिन के गर्नु खानु मन पर्छ नि वाह मेरा खत्म है खण्ड सबै मेरो खत्तम भयो सो आई एम द विनर म चाहिँ विनर भयो चिकन खान नहुँदा खाइन्छ चिकन खान्न सोचेको थियो बट टेस्टी लाग्यो भने मैले खाइदियो बट यो खान्न यो हड्डी हो गरम खाना सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड त्यसै गरी हामी नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउँछु सो थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई हेरिदिनुमा थ्याङ्क यू बाई 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 हेलो एभ्रिवान हेलो एभ्रिवान हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल एन्ड हामी चाहिँ आज यस्तो हाँस्छ